Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta webinar Photonics yang keempat pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pusat Riset Fotonik dan juga Kelompok Riset MOEMS yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi serta berdiskusi dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini mengenai topik yang mungkin menarik yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Baik, kita langsung saja mungkin ya Bapak Ibu. Terima kasih juga sebelumnya kepada Mas Wildan sudah memperkenalkan diri. Jadi kita akan memulai bahasan saya pada pagi hari ini. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang akan membahas mengenai sebuah teknik atau metode baru yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kinerja dari baterai. Nah, proses pengevaluasinya itu adalah dengan memonitoring atau dengan cara memantau pergerakan ion ketika baterai itu sedang dioperasikan. Ketika baterai itu dioperasikan, artinya adalah ketika baterai itu dia dalam posisi kita melakukan pengisian atau pengosongan baterai. Nah, teknik monitoring yang akan kita bahas hari ini itu adalah teknik monitoring dengan menggunakan optical analysis. Jadi kita akan menggunakan pengolahan citra untuk melihat apakah yang kita buat ini memiliki performa yang baik. Nah, baterai yang akan kita bahas pada hari ini mungkin beberapa dari Bapak Ibu tidak terlalu familiar dengan nama baterainya. Jadi saya ingin membahas sedikit mengenai baterai yang akan kita jadikan sebagai sampel pada penelitian kali ini, yaitu baterainya itu bernama adalah redox flow battery atau biasa kita singkat sebagai RFB. RFB ini merupakan salah satu jenis penyimpanan energi atau kita menyebutnya sebagai electrochemical energy storage yang saat ini cukup potensial, khususnya adalah untuk menyimpan energi-energi dari sumber energi terbarukan seperti wind power, solar cell, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh dari instalasi untuk redox flow battery ya, berbeda dari baterai yang bisa kita gunakan. Redox flow battery itu bentuknya dia stasioner atau tidak dapat dipindah-pindahkan dan ukurannya cukup besar. Kenapa kita mengambil sampel mengenai redox flow battery? Karena saat ini redox flow battery ini memiliki beberapa karakteristik yang unggul jika dibandingkan dengan tipe-tipe baterai yang lainnya. Yang pertama itu bahwa dari segi keamanan. Jadi redox flow battery ini memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi. Dilihat dari material yang digunakan, bahwa redox ini menggunakan material elektrolit atau material elektrodanya itu dari jenis yang homogen, sehingga bisa mencegah terjadinya cross contamination electrolyte atau cross contamination material ketika dia sedang digunakan dalam proses pengisian atau pengosongan. Dampaknya ketika kita menggunakan material yang sejenis, maka itu akan memperpanjang usia dari baterai itu sendiri, sehingga long duration, jadi baterai ini jadi memiliki durasi pemakaian yang cukup lama. Kemudian keunggulan yang kedua, dia sangat-sangat eco-friendly. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa dia menggunakan material yang sejenis sehingga masa pakainya yang cukup lama. Berdasarkan penelitian, dengan material yang saat ini sudah common untuk digunakan, yaitu dengan menggunakan vanadium, nama materialnya, itu kita kenal dengan vanadium redox flow battery. Jadi saat ini yang sudah komersialis juga dan sudah digunakan di beberapa negara itu adalah dengan menggunakan material vanadium. Material ini memiliki karakteristik yaitu low degradation. Jadi dia itu benar-benar bisa digunakan, bisa di-reuse dan bisa di-recycle kembali sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Berdasarkan penelitian, itu bisa kurang lebih 20-30 tahun. Ketika sudah kita menginstalasi RFB ini, maka dia jadinya low maintenance dan juga penggunaannya tidak perlu kita ganti-ganti. Dan yang terakhir itu adalah desain dari
baterai ini sendiri. Berbeda dengan baterai lainnya, di mana power, energi, dan kapasitas baterai itu berada dalam satu tubuh. Sedangkan untuk redox flow battery, ini dia memiliki komponen untuk power output dan juga komponen untuk penyimpanan kapasitas itu yang diletakkan secara terpisah. Sehingga ini membuat kita lebih mudah jika kita ingin memperbesar power output dari suatu baterai, kita tinggal mengganti atau mengimprove atau menambah komponen dari power output-nya. Atau ketika kita ingin menambah kapasitas dari baterai, maka kita tinggal memperbesar komponen dari kapasitas baterainya. Jadi dia sangat-sangat fleksibel untuk digunakan. Ini merupakan, saya mengambil 3 besar keuntungan dari redox flow battery itu sendiri, tapi penelitian mengenai redox flow battery ini terus dilakukan. Karena untuk mencari material apa saja sih sebenarnya yang bisa digunakan untuk dijadikan sebagai redox flow battery juga. Nah, saat ini vanadium material yang biasa digunakan itu merupakan material yang paling ideal saat ini untuk redox flow battery. Namun jumlahnya itu sangat-sangat terbatas, tidak banyak, tidak berlimpah, sehingga itu akan berdampak juga pada cost production ketika ingin memproduksi redox flow battery ini. Sehingga sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk mencari kira-kira material apa yang sekiranya bisa lebih murah dan lebih mudah untuk didapatkan, sehingga redox flow battery ini nantinya bisa digunakan tidak hanya untuk skala grid atau skala besar, tapi bisa juga untuk digunakan skala mikro, khususnya untuk misalnya perumahan seperti itu. Nah, tujuan dari inilah yang membuat supervisor saya waktu saya di program master kemarin, dia menginisiasi sebuah proyek yang namanya itu adalah Fair Battery Project. Dia dengan beberapa kontributor lain dari teman-teman universitas membuat sebuah proyek yang Fair Battery ini sendiri sebenarnya adalah singkatan dari findable, accessible, reproducible, dan interoperable. Di mana di sini fokusnya adalah mereka ingin membuat suatu penelitian dan suatu produk di mana produknya itu dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, dapat direproduce lagi dengan mudah dengan semua orang, dan untuk mencapai kedua poin tersebut, maka mereka harus menggunakan material yang juga mudah untuk didapatkan dan juga dengan harga yang terjangkau juga. Jadi sehingga latar belakang dari sinilah yang mengawali penelitian mengenai kita ingin melihat bagaimana performance dari baterai ketika kita mengganti material dari baterai tersebut, khususnya untuk baterai redox flow battery itu sendiri. Ini adalah background dari penelitian yang telah saya lakukan. Mungkin kita langsung ke ininya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini adalah instalasi dari commercialized redox flow battery. Jadi di sini tujuan dari penelitian yang kami lakukan itu adalah untuk membuat sebuah monitoring system yang dapat mengevaluasi performance dari baterai. Itu kita ingin mengevaluasi materialnya ketika baterai tersebut sedang dalam pengoperasian. Caranya itu adalah dengan cara kita melihat apa yang terjadi di dalam baterai gitu. Untuk menentukan kualitas baterai, salah satu faktor yang dapat kita lihat itu adalah dengan melihat dinamika ion di dalam baterai. Dinamika ion sendiri itu memberikan gambaran bagaimana ion di dalam baterai itu dia dapat bergerak dari satu elektrod. Ini adalah gambaran ya. Gambaran misalnya ini adalah sebuah baterai dengan 2 elektroda. Nah, dinamika ion itu artinya adalah pergerakan ion dari satu elektroda ke elektroda lainnya ketika dia dalam proses charging atau proses discharging. Jadi ketika proses charging, maka akan ada ion yang bergerak dari anoda ke katoda, ataupun sebaliknya ketika proses discharging, maka akan ada ion yang bergerak dari katoda ke anoda. Nah, sebuah baterai bisa dikatakan baik ketika ion yang bergerak ini, atau kita menyebutnya sebagai ion reversibility ini, itu dia dapat bergerak secara terus-menerus. Artinya tidak ada obstacle di tengah-tengahnya, atau tidak ada yang menghambat pergerakan ion tersebut. Nah, ini adalah faktor yang akan kita coba untuk analisa pada penelitian ini. Nah, untuk teknik monitoringnya sendiri, sebenarnya sudah ada beberapa teknik yang digunakan
untuk memonitor baterai secara ketika baterai itu sedang digunakan. Contohnya adalah beberapa contohnya itu adalah dengan menggunakan sinkotron, X-ray sinkotron, ataupun dengan elektron mikroskopi. Sayangnya dengan kedua teknik tersebut sebenarnya terutama misalnya untuk X-ray sinkotron, dia mampu memberikan analisis juga kepada performa baterai saat baterai sedang digunakan. Sayangnya untuk proses analisisnya sendiri atau misalnya proses pengambilan sampel dan proses pengambilan datanya itu cukup cost-nya yang dikeluarkan itu cukup tinggi, dan juga untuk preparasi sampelnya itu tidak mudah gitu, tidak sederhana gitu, sehingga itu akan menghabiskan banyak waktu juga gitu. Kemudian contoh lagi untuk sinkotron itu tidak semua orang bisa mengakses sinkotron tersebut gitu. Jadi ada beberapa peneliti di Cambridge University, mereka memperkenalkan sebuah metode baru. Sebenarnya ini bukan metode baru, ini adalah metode yang sudah lama digunakan, tapi sampelnya itu biasanya adalah untuk sampel-sampel life sciences, seperti sel, protein, dan sebagainya. Nah, mereka ini mencoba untuk menggunakan metode ini untuk mengamati apa yang terjadi di dalam baterai. Metodenya dikenal dengan nama interference scattering microscopy. Nah, di sini adalah perbandingan hasil dari pengamatan dengan menggunakan interference scattering microscopy atau yang biasa kita singkat dengan ISCAT. Dan ini adalah hasil pengamatan ketika menggunakan SEM. Memang ketika dengan menggunakan ISCAT ini, hasil yang ditampilkan itu memang lebih blurry daripada SEM. Tapi kita masih bisa melihat atau kita masih bisa menganalisis apa yang terjadi di dalam baterai. Maksudnya dengan hasil yang seperti ini pun kita bisa melakukan olah citra sehingga kita tetap bisa melakukan analisa terhadap sampel yang ingin kita gunakan. Nah, metode ISCAT ini dia memanfaatkan sifat dielektrik dari material. Jadi misalnya ini adalah sebuah setup dari ISCAT mikroskopi, di mana setup ini juga setup yang sangat-sangat sederhana dan bisa dikerjakan dalam skala lab, di mana sifat dielektrik dari material ini ketika material tersebut kita sambungkan dengan tegangan atau kita sambungkan dengan beban, maka material tersebut akan memberikan respon. Nah, responnya itu adalah dalam bentuk dia men-scatter cahaya. Nah, inilah sifat dari dielektrik material inilah yang akan kita gunakan untuk melihat apakah apakah material yang akan kita uji ini dia bisa menunjukkan adanya pergerakan ion yang stabil ketika dia dalam proses charging atau discharging. Nah, ini adalah sedikit pendahuluan mengenai bagaimana runutan dari penelitian ini. Kemudian, sebagai gambaran dari bagian mana sih dari redox flow battery itu yang akan kita observe. Jadi ini adalah skematik diagram untuk RFB, di mana RFB sendiri itu dia menggunakan 3 komponen utama. Yang pertama dia itu menggunakan tangki elektrolit. Di sini adalah tangki yang mendefinisikan seberapa besar kapasitas yang bisa disimpan. Gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pompa. Di sini ada 2 pumps yang akan memompa elektrolit dari tangki ini menuju ke cell stack. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah komponen baterai selnya sendiri. Di sini adalah komponen di mana terdapat elektrod positif dan juga elektrod negatif. Tentunya pada penelitian yang sudah kami lakukan itu kami tidak membuat a whole redox flow battery-nya karena mungkin itu juga butuh penelitian yang panjang lagi untuk membuatnya. Jadi kami hanya akan membuat bagian di cell stack-nya saja, karena di bagian inilah tempat terjadinya dinamika ionnya. Jadi pergerakan ion itu akan terjadi di bagian elektrodsnya. Jadi kita cukup untuk mengamati di bagian elektrodanya saja. Dan untuk material yang akan kita gunakan, yang setelah kami gunakan pada penelitian kami itu, kami mengganti vanadium itu dengan iron atau Fe. Jadi kami mencoba untuk mengamati apakah Fe ini mampu menjadi opsi lain dari material vanadium gitu.
Kemudian di sini yang ada kotak merah bergaris ini merupakan bagian yang akan kita amati lewat ice mikroskopinya. Jadi bagian permukaan dari elektroda di sinilah yang akan kita amati. Oke, sekilas mungkin ya tentang apa sih yang terjadi sebenarnya di redox. Mungkin saya agak miss ya di awal menjelaskan bahwa redox flow battery dari namanya sendiri, redox itu merupakan singkatan dari reduction oxidation atau proses kimia, proses reduksi dan oksidasi kimia yang disingkat menjadi redox process. Nah, redox process sendiri itu merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sebuah elektrolit ketika elektrolit itu tersambung dengan tegangan atau misalnya dia tersambung dengan beban. Jadi kalau misalnya di sini saya coba gambarkan, misalnya di sini adalah sebuah ion-ion dengan bilangan oksidasi, misalnya ini adalah vanadium dengan bilangan oksidasi 4+, kemudian yang di bagian anodanya ini vanadium 3+. Kemudian sebelum proses charging, dia belum mengalami oksidasi. Kemudian setelah proses charging, di akhir kita lihat bahwa V4+-nya sudah mengalami oksidasi sehingga terjadi kenaikan bilangan oksidasi di sini dari 4+ menjadi 5+. Begitu juga dengan yang di bagian anoda, dia mengalami proses reduksi, di mana bilangan oksidasinya berkurang dari 3+ menjadi 2+. Jadi redox sendiri itu sebenarnya menggambarkan proses yang terjadi di dalam sel redox flow battery itu. Ini adalah gambaran sedikit mengenai prosesnya. Kemudian untuk ice nya sendiri. Nah, ini adalah setup yang kami bikin berbeda dengan setup sebelumnya. Sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi kami membuatnya menjadi vertical setup, di mana di bagian atas ini adalah detektornya. Kami hanya menggunakan CMOS kamera, kemudian kami menggunakan fiber laser pada rentang 405 nanometer berwarna biru, dan di bawah sini ini adalah tempat di mana kita mengobserve half cell-nya kita atau sampel baterai yang ingin kita amati. Dan yang menarik adalah apa yang terjadi ketika si sampel ini dikenakan fiber lasernya. Kalau misalnya kita lihat di sini, yang terjadi di dalam sel ini adalah ketika sel ini terhubung dengan eksternal tegangan, maka kan sel tersebut dia sifat dielektrik dari si sel itu dia akan berubah-ubah. Nah, sifat dielektrik dia itu akan berubah-ubah dan dia akan mentransfer itu ke aktif partikel. Ketika fiber laser ini dia mengenai bagian permukaan sel, di sini kan permukaan sel sebelum dia menyentuh bagian sel dalamnya, dia akan menyentuh bagian permukaan sel terlebih dahulu, maka cahaya tersebut akan dipantulkan yang dari bagian permukaannya, atau di sini kita menotasikannya dengan yang namanya reference beam, dan kita notasikan dengan notasi ER. Dan kemudian ketika laser tersebut dia mengenai aktif partikel, maka aktif partikel tersebut dia akan men-scatter back beam dari lasernya. Nah, ini dia akan men-scatter ke segala arah, dan scatter beam-nya kemudian juga akan kembali gitu ya, dia kan terscatter ke segala arah. Kemudian kedua beam ini, yaitu reference beam dan juga scattering beams, ini kemudian akan dikumpulkan di sini oleh lensa objektif dan kemudian akan diteruskan ke kamera. Nah, disinilah kamera akan mendeteksi. Apa yang akan dideteksi oleh kamera? Yang akan dideteksi oleh kamera itu adalah dalam bentuk intensitas cahaya. Jadi kamera itu akan mengidentifikasi intensitas cahaya dari sampel ketika dalam proses pengukuran. Di mana intensitas cahaya yang dideteksi tersebut itu proporsional dengan persamaan berikut. Di mana ini adalah persamaan untuk reference beam, kuadrat ini adalah intensitas untuk reference beam, intensitas untuk scattering beam, dan yang menjadi poinnya adalah yang di bagian cross term ini. Jadi di sini sesuai dengan namanya bahwa metode ini adalah interference scattering microscopy. Jadi yang ingin kita lihat itu adalah interferensi dari dua buah cahaya, yaitu cahaya dari reference beam dan juga cahaya dari scattering beam. Nah, kemudian belum sampai di sini, yang membuat metode ISCAT ini juga sangat sensitif terhadap perubahan ya dari perubahan sifat dielektrik dari material tadi, itu adalah bahwa ternyata
scattering beam ini dia dipengaruhi oleh polarizability dari sifat dieelektrik tersebut sesuai dengan persamaan berikut, di mana alfa itu sama dengan polarizability dari material. Jadi kalau misalnya alfanya berubah, otomatis scattering beam-nya juga akan berubah, dan intensitas yang akan dideteksi oleh kamera juga akan berubah. Jadi nanti akan ada perubahan intensitas gelap terang. Dan untuk penelitian ini kami menggunakan kamera yang sifatnya grayscale, jadi hasilnya itu dalam bentuk hitam putih. Nah, sayangnya dalam prakteknya nilai dari scattering beam ini sinyalnya ini sangat lemah, sehingga untuk mendeteksinya itu tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang. Karenanya di sini kita menggunakan satu metode lain untuk mendeteksi apakah sinyal kita itu sebenarnya ditangkap gitu oleh active particle. Nah, kita menggunakan ekstrak sinyal. Jadi untuk mengekstrak sinyal kita menggunakan sebuah metode yang namanya itu adalah fast Fourier transform. Nah, kalau fast Fourier transform itu kan misalnya kita mempunyai suatu sinyal acak gitu ya, yang suatu sinyal interference, kemudian kita masukkan dia ke dalam fast Fourier transform, kemudian nanti sinyal itu dia akan terekstrak dengan sendirinya. Dan ketika kita coba untuk memplotkan, maka akan ada puncak-puncak yang mengidentifikasikan bahwa oh iya ternyata sistem kita itu mampu mendeteksi, atau sistem kita itu dia mampu memberikan respon, atau si aktif partikelnya ini mampu memberikan respon terhadap inputan yang kita berikan. Gitu. Sebagai contohnya, misalnya ketika pada penelitian yang telah kami lakukan, misalnya kami memberikan inputan kepada sel kami itu dengan frekuensi 5 Hz gitu. Kemudian kami berharap nantinya ketika kita memproses sinyalnya itu terdapat satu peak yang mengidentifikasikan bahwa itu adalah scattering beam-nya, di mana kami berharap bahwa si peak itu berada pada frekuensi 5 Hz. Dan jika peak itu muncul, maka kita bisa mengambil sebuah analisa bahwa oh ternyata material yang kita gunakan ini mampu melakukan pergerakan ion di dalam baterai itu. Jadi pergerakan ion di dalam baterai itu atau ion reversibility-nya bisa kita kategorikan sebagai baik atau good gitu. Itu sedikit mengenai metode yang kami gunakan untuk ISCAT dan juga bagaimana cara menganalisisnya. Di sini saya akan menjelaskan singkat saja mungkin penelitian yang telah kami lakukan. Kami menggunakan alat-alat yang sebenarnya sangat-sangat sederhana. Ini adalah bagian dari ISCAT kami, di mana di sini adalah kamera CMOS-nya, dan di sini lensa objektif yang kami gunakan. Kemudian di sini adalah half cell yang kami buat. Jadi baterai yang kami buat pun itu sangat-sangat simpel dan tidak memakan banyak waktu untuk membuatnya. Nah, kemudian ini adalah untuk bagian optiknya, lalu untuk bagian elektroniknya, dalam proses eksperimennya kami melakukannya fully secara otomatis. Jadi kami mendevelop sebuah program untuk dapat melakukan eksperimen mulai dari pengambilan data sampai dengan analisis. Untuk metode pengambilan datanya sendiri, mungkin saya jelaskan singkat saja. Ini adalah untuk bagaimana kami mempreparasi selnya, bagaimana kami membuat selnya. Kemudian sebelum kami melakukan optical measurement, yang kami lakukan itu adalah untuk memastikan bahwa sel yang kami buat itu konduktif, yaitu dengan cara mengukur impedans dari baterai itu sendiri dan juga bisa melihat sinyal keluaran dari sel yang kami buat. Dan untuk proses optical measurement-nya di sini, jadi kami akan memantau apa yang terjadi di dalam baterai ini ketika baterai ini kita hubungkan dengan tegangan, atau di sini kita menggunakan sinyal generator untuk memberikan tegangan input ke sampel. Kemudian di sini CMOS dia akan menerima gambar. Nah, bentuk gambarnya kurang lebih seperti ini, dengan ukurannya itu mencapai 15 mikrometer. Sebenarnya kita bisa membuat ukuran yang lebih kecil lagi dalam nanoscale, yaitu tergantung dari instrumen yang kita miliki. Dalam satu kali pengukuran, dengan menggunakan metode ISCAT ini, dalam satu kali pengukuran kita bisa mendapatkan sekitar 25.000 image. Jadi kita bisa
kamera CMOS ini dia mampu mengcapture setiap permukaan dari sel ini mungkin dalam mili atau mikrosecond gitu. Jadi sehingga kita dapat mengumpulkan sekitar 25.000 image yang didapatkan secara kontinu dan real time untuk kemudian nanti kita analisa. Nah, setelah kita mengumpulkan citra-citra ini, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana cara kita memprosesnya sehingga kita nanti bisa tahu, oh material ini memang baik atau tidak. Jadi setelah kita melakukan pengumpulan citra, yang kita lakukan selanjutnya adalah memproses atau melakukan image processing terhadap gambar. Sayangnya dari hasil iskat ini, karena sinyal yang dihasilkan oleh scattering beam tadi sangat-sangat rendah, ya gitu, sangat-sangat rendah, sehingga noise yang kita dapatkan juga akan sangat banyak, gitu. Sehingga kita perlu make sure kira-kira apakah gambar yang kita dapatkan ini fully noise atau ada yang masih bisa kita turunkan noise-nya, gitu. Sehingga kita harus melakukan semacam processing terhadap gambar yang sudah kita punya. Gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa software yang bisa kita gunakan untuk melakukan image processing ini. Misalnya seperti kita bisa menggunakan software ImageJ, atau kita juga bisa menggunakan MATLAB dan sebagainya. Tapi untuk penelitian saat ini, penelitian yang telah kami lakukan, kami menggunakan pemrograman sendiri untuk dapat memproses atau dapat memproses image yang telah kami dapatkan. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah real image yang kami dapatkan, dan ini adalah image setelah dilakukan background correction atau dilakukan pengurangan noise terhadap image-image tersebut. Kemudian setelah image ini kita dapatkan, kita akan menghitung intensity atau intensitas dari setiap gambar. Gitu. Nah, di mana kemudian setiap intensitas dari gambar ini kemudian akan kita plot, dan plotnya akan menghasilkan sebuah distribusi intensitas dari satu pengukuran yang kita punya. Yang distribusi ini tentunya dia merupakan fungsi dari waktu. Jadi yang Bapak Ibu lihat di sini ini adalah titik-titik yang menggambarkan intensitas dari setiap gambar yang kami dapatkan. Kemudian setelah itu kita melakukan ekstraksi sinyal tadi. Jadi kita ingin melihat apakah ada dari setiap titik-titik ini yang kira-kira dia itu menggambarkan scattering signal tadi. Jadi nah di sini kita mendapatkan bahwa pada penelitian ini kita memberikan input kepada sampel itu yaitu frekuensi 5 Hz, dan sini kita lihat bahwa setelah pengolahan dengan Fourier transform, kita mendapatkan dari intensitas ini bahwa terdapat puncak yang muncul pada frekuensi 5 Hz. Artinya, dengan menggunakan citra ini, kita bisa mengevaluasi pergerakan ion itu dengan cara melihat reversibility dari si ion itu ketika sampel itu sedang kita operasikan atau ketika dia dalam proses charging or discharging dalam waktu yang cukup lama. Ini adalah sebuah metode yang kami gunakan, dan sebenarnya pertanyaannya adalah sebenarnya ini adalah step awal sebenarnya dari metode yang dari goal yang sebenarnya ingin dicapai, yaitu misalnya metode ini kita bisa gunakan untuk tujuan-tujuan lainnya. Seperti contohnya, saya menjadikan paper ini sebagai reference dari penelitian kami, di mana ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari Cambridge University, di mana mereka lah yang menginisiasi metode iSCAT untuk memonitoring baterai gitu. Jadi mereka mengklaim bahwa iSCAT ini belum pernah digunakan untuk memonitor apa yang di dalam baterai, apa yang terjadi di dalam baterai. Nah, dari papernya ini mereka pertama tujuannya adalah untuk mengimprove kinerja dari baterai. Tapi baterai yang mereka gunakan di sini adalah lithium ion baterai. Nah, mereka ingin mengimprove bagaimana sih supaya material dari lithium ion baterai ini bisa membuat baterai itu bisa fast charging gitu. Nah, jadi caranya itu adalah untuk melihat bagian dalam dari baterainya. Jadi, ketika kalian bisa melihat atau mengamati apa yang terjadi di dalam baterai ketika baterai itu sedang beroperasi, maka kita bisa menentukan apakah material baru yang kita gunakan ini bisa dijadikan sebagai pengganti dari material-material yang sudah ada, atau bisa kita improve material-material sebelumnya. Nah,
mereka juga mengatakan bahwa dengan metode ice skate yang mereka gunakan ini, sebenarnya dengan menggunakan mikroskop itu terdapat 2 kriteria yang harus dimiliki. Yang pertama adalah bahwa mikroskop itu harus mampu melakukan pengamatan terhadap baterai ketika baterai itu sedang dioperasikan. Dan yang kedua, mikroskop harus mampu menangkap baterai, menangkap citra dari baterai dengan cepat, dengan sangat cepat. Dan iskat ini mampu memenuhi kedua kriteria tersebut, sehingga kesimpulannya dengan metode yang kita miliki saat ini, kita dapat nantinya ke depannya dapat melakukan metode ini untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, terutama di bidang penelitian baterai. Begitu, Bapak Ibu. Kebetulan saya belum menyiapkan pantun seperti Mas Wildan, jadi saya akan mengakhiri pembahasan saya kali ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Wildan. Terima kasih. Terima kasih, Alreti. Okay. So for today's topic, I'm going to be talking about understanding photonic simulations with ANSYS numerical. I'm going to be explaining in English, so I don't know Bahasa, so sorry for that. Okay, so just to introduce my the content I'm going to cover. Firstly, I'm going to talk about the ANSYS product portfolio. Basically, what does ANSYS provide in terms of all the products? Of course, the focus of today's session will be on the photonics portfolio. A bit of introduction to photonics and optics, but I believe most of you are from this background, so I will not go too much into detail. Then the next few sessions will cover mainly what is about ANSYS numerical, what kind of analysis that can be done, what kind of applications that we are talking about, and how to actually use the various solvers within ANSYS numerical. So for the first solver, and it's the most popular one, which is ANSYS numerical FDTD, and it's mainly Fourier. It's a time domain solver where we actually study propagation analysis and any kind of analysis where you are focusing on the optics performance. This is where you actually use ANSYS numerical FDTD. For ANSYS numerical mode, this is mainly for what we call the wave guiding devices, where you actually try to understand how light is being confined. For example, in this image over here, where you're looking at the confinement of light within a photonic crystal fiber or any fibers, optics, and so on. Of course, with understanding optics, it doesn't exist alone. You need to understand, for example, the thermal effects. Some materials are thermal dependent. Some materials are electrical dependent, so like EPDA and so on. So you also have what we call numerical multiphysics or numerical devices that takes into account this thermal and electrical effect and how do they actually affect your optical performance. And lastly, we have what we call numerical interconnect, where you actually do photonic circuit interactions. So everything above where we talk about FDTD and mode and multiphysics, they are all discrete component level. But when you actually design everything, it works as a system. So to work as a system, you need to understand how it interfaces, for example, from a laser to a modulator to a sensor to a detector and so on. So at different interfaces, there will be certain losses and interactions, and we are able to analyze all of that using the photonic circuit interactions using numerical interconnect. And lastly, I'll cover applications in numerical. How do we actually use numerical for various kind of applications? Okay, so a little bit about CAPFAM group. You had at the beginning an introduction video where we introduced CAPFAM group. So I will not go into much detail, but we have presence all over the world. And in Indonesia, we have CAPFAM in Indonesia, where Gilang and Ramadhani is working with you all as well. So in terms of photonic support, you'll be getting it from me at CAPFAM Singapore. If you have any questions related to using of ANSYS numerical, feel free to contact me. Yeah. So in terms of ANSYS products, we are actually focusing a lot on physics-based simulations, where you have cover structures, fluids, and right now into the optical and photonics side of the physics. And we also actually cover
system simulations such as the digital twin, safety analysis, and so on. And we also have other simulation platforms, for example, using cloud optimization, and we are targeting various applications. So in terms of the ANSYS product portfolio, there are various product portfolios. In this webinar, I'm going to be focusing on the photonics portfolio, but photonics doesn't exist alone. It actually relies a lot together with the optics portfolio. So I will touch a bit on the differences between the two and how to actually use them as well. Okay, so firstly, what is optics and photonics? How do we actually define them in the ANSYS portfolio system? Why do I call one a photonics product and why do I call another an optics product? Basically, optics in general is just a branch of physics that studies the behavior and properties of light. In ANSYS, we actually call optics products what we use a term as ray propagation. If a light goes straight, it will likely go straight. If it hits a mirror, it will reflect based off an angle. So ray model is accurate for systems where your optical components are much larger than the wavelength of light. For example, you have the first image where you're talking about understanding the sun rays affecting your vision, or building a camera lens where you have different stack of lenses within the camera stack. So this is where we actually use the optics product. What I'm going to cover is mainly the photonics product, where it's actually a physical science of studying photon generation, detection, manipulation. And this is where we actually cover what we call the wave propagation. And it's ideal for the wavelength or sub-wavelength simulation. For example, photonic integrated chips, transceivers, and so on. So these are huge industries that are actually growing in this area. So why is it important? As all of you are working on this area, photonics and optics are everywhere and is being used in upcoming data centers, in space missions. We just covered a talk where we do imaging analysis, CMOS, and so on. So all these are important applications where we actually require optics and photonics. And it's not enough just to actually do experiments. Sometimes it's better to actually speed up the experiments by taking advantage of simulation. And that's where our tool comes in to assist you with the simulation side. So in terms of the ANSYS photonics and optics product portfolio, what I'm going to mainly cover today is the ANSYS numerical photonic portfolio. This is where we actually use photonic component modeling for chip level, such as waveguides, sensors. There are growing interest into nanostructuring, metamaterials, and so on, and even into quantum computing, quantum photonics. So this is where you actually rely a lot on numerical to actually do those simulations. We have another product called ANSYS ZMax. ANSYS ZMax is an optical design and modeling tool. This is where we actually do optical level design, such as validation of your lens stack, tolerancing, and so on. And the last tool we have is the SPIOS. It's an optical system modeling and validation tool. This is where we actually introduce, for example, environmental control, lighting evaluation, human vision. How do you actually visualize the whole area? So all the way from nanoscale to a macro scale simulation, this is where we can actually cover. In terms of the ANSYS photonic product collection, I'm gonna be covering, we'll have the ANSYS numerical, which allows designers to model any kind of photonic problems. And it also introduced such as interaction within optical, electrical, and thermal effects. So over here, what we term it as the component level tools and the circuit level tools. I'm gonna go into detail what are within each tool. As you can see from the tool itself, there are actually multiple solvers within the tool that users can use. And each solver is for a different purpose and for a different application to actually enable faster simulations in certain cases. So how do I actually
split the component level tools. Basically, we can actually term photonic devices in what we call waveguiding devices, and such things such as waveguide ring resonators, tapers, where you're actually trying to string down a fiber to, for example, coupling to another waveguide. So, and in this scenario, we're actually focusing only on the optical component, and this is where we actually term it as passive devices. You also have what we call non-wave guiding devices, such as understanding nanoparticles, metasurface, metalens. The previous speaker's example, where he actually shine light onto cell to study the cell itself. These are what we call non-wave guiding, where you're actually propagating light through space. And we have also active devices. This is where we introduce, for example, thermal effects, electrical effects. This is where we study the modulators, photo detectors, image sensors, solar cells, and so on. So how do we actually use the different tools to cover different areas? Firstly, with active devices, you will need to use the multiphysics tool, because this is where you can actually analyze the thermal, electrical effects and how does it affect your optical performance. In terms of FDTD, basically anything that you want to do, whether is it passive devices, active devices, waveguiding devices, non-wave guiding devices, all forms of photonic simulations can be done using FDTD. For mode itself, is actually focusing mainly on the waveguiding devices, where your light is actually confined to a certain area. For example, in the waveguide or ring resonators, the light will concentrate on whichever index of material is higher. So this is where we split, how we split the component level tools and how do you actually use them. So firstly, I'll cover the numerical FDTD. Numerical FDTD has three solvers. The main solver that is being used in all terms is the FDTD solver. It's called the gold standard for modeling nanophotonic devices, processes, and materials. Mainly for all photonic simulations, we are solving the Maxwell equations. And in FDTD, we are solving it in the time domain. So it's a time-based simulation where you take time and space to do the whole simulation. It can be used for modeling nanophotonic devices, processes, and materials. And it covers a wide range of spectrum. And it also has a GUI and also scripting capability and optimization tool within the solver itself. So key features such as 3D CAD environment. If you design it using, for example, K-layout or other kind of drawing CAD software, we allow import for STL and GDS2 files. For FDTD, we do a conformal meshing, and you are able to do high accuracy for cross mesh, and you can also do override for certain areas where you want to do more emphasis. You actually can use a finer mesh. And we also have a huge material library where you actually have a broad wavelength range. Of course, if the material library is not sufficient, you are able to actually use your own data or some book data that is available. You can actually create your own materials into the material library as well. It also covers nonlinear and anisotropic models. Whether whichever material you want to work with, we will be able to cover as well. And there's also a technique called a BFAS, broad band fixed angle source technique, where you eject light at a fixed angle over a broad spectrum. And this is mainly used for periodic structure simulations. And of course, within numerical, it interoperates between different physics. For example, you can actually import thermal data from your multiphysics thermal and input into FDTD and run the FDTD simulation where the thermal effects are taken into account. Okay, so that's for FDTD solver. Within FDTD solver, we also have what we call a stack solver. The stack solver is basically an ideal solver for analyzing thin film multi-layer stacks, for example, LEDs,
and so on. So key features such as planar devices, pulsar factor, radiance, luminescence, quantum efficiency, extraction efficiency. These are the areas that you want to actually analyze when you're using the stack solver. And the reason why this is useful because it actually allows multi-layer interference to be taken into account, effects, dispersive, birefringent materials, and so on. So instead of doing a FDTD simulation, you can actually simplify the process of this multi-layer stack. So why is this useful is when you do a FDTD simulation of this kind of layer stack, you're going to be taking time and space of every single layer, and this might take a lot of time. So with the stack solver itself, it simplifies this model by using instead of doing a direct simulation, you actually model this as a stack and capture all the interference and microcavity effects, and then run your whole FDTD simulation. So this actually simplifies and quicken your simulation time requirement. Okay, so the next solver that I'm going to cover is called the RCWA solver. This is a new solver that was introduced last year, and in 2023 February, we actually created a GUI format for this to actually simplify. So previously it was only in scripting form, and now it's actually simplified to a GUI format, which you can, if you are intending to use ANSYS numerical, you can actually use. RCWA is a tool solver, is a tool to use for optical analysis of multi-layered structures with periodic patterning. So the key feature is the periodicity. It uses a semi-analytical tool called rigorous coupled wave analysis. That's why it's called RCWA. And it solves any scattering from periodic structures. And the reason why you have multi-layers, you can actually split a periodic structures to different layers to actually capture the interference effects across different layers. Or if your periodic structure is tilting, for example, in this image, you are also able to capture the accurate information. Okay, so properties of RCWA, the thickness of the layer has no influence on the performance. You can actually separate as many or as thin as you want, and you're able to handle all this layering. Of course, with all this layering, there will be some staircasing effect, but if you split out to multiple layers, you can minimize the staircasing effect. And as I said, it's mainly used for periodic structures, for example, grating couplers, metal layers, photonic crystals, and so on, where you have actually a fixed periodic pattern. Okay, so like I said, FDTD application covers a wide range of applications, whether you're talking about wave guiding devices, such as photonic crystals, liquid crystals, or if non-wave guiding devices such as solar cells, grating devices, lithography, nanoparticles, anything that you are actually handling light or trying to analyze how light performs in the wavelength range. This is where you can actually harness numerical FDTD to do. The next product will be the numerical mode. The numerical mode itself also has 3 products. The first product is called the finite difference eigenmode solver. So this one solves mainly the Maxwell's equation in a cross-sectional mesh. This is where you try to understand how your light is confined within a cross-section of the waveguide. This is where you can actually study, for example, the mode profile, the group index, dispersion. If you have, for example, bending of the waveguide at a certain bending radius, you can actually calculate the bending losses. Or if you have 2 waveguides that are super close together, you can actually analyze how efficient is terms of the coupling. How near should I put the 2 waveguides such that you have maximized the coupling? Or even in this case where you're talking about overlaps, you are overlapping a circular optical fiber to a square waveguide. This is where you can actually study the performance of the overlap and where should I position it such that you maximize the overlap efficiency. So this is where you actually study the properties of a cross-sectional section using
finite difference eigen mode. The next solver is called the bidirectional eigenmode expansion. So for the finite difference eigenmode solver, you're actually focusing on just a single slice. And this assumes that your whole cross-section is uniform. There's no tapering, there's no splitting, and so on. So it must be a uniform cross-sectional waveguide. For non-uniform cross-sectional waveguide, this is where we use the bidirectional eigenmode expansion solver to actually analyze this. How do I actually analyze this? Is to do a fully vectorial and bidirectional analysis. So in this case, I can actually simulate it based on different cross-section. As you can see from this image, where I have the tapering, I actually can split it up to multiple different layers and do a cross-sectional analysis of the different layers. For areas where you have a uniform cross-section, you can actually assume them as one single cross-section. So you actually minimize the simulation requirement. And it's ideal for simulating light propagation over long distances. For this case, if you're going to vary the cross-sectional length itself, you don't actually have to redo the simulation. You just have to actually change the simulation, the propagation length, and you will be able to analyze the simulation performance across that length. So from analysis, if you can actually use this EME solver, it can give the same type of performance with FDTD at a faster time. So for the mode solver itself, what is the difference between the mode solver and FDTD is what we use in the frequency domain. So the previous speaker talked about fast Fourier transform. Any photonics also have a fast Fourier transform. In FDTD, we focus on the time domain. In the mode solver, we focus on the frequency domain. That is the reason why it's a lot faster in terms of the simulation. Okay, the last solver in numerical mode is what we call the 2.5D variational FDTD or VAR FDTD. This actually makes use of the mode solver by collapsing a 3D geometry to a 2D geometry index with effective index as a material property. So instead of doing a 3D, I collapsed it to a 2D structure, and I actually run the FDTD simulation. For this case, we actually have to assume there's little coupling between different supported slab modes. What do I mean by different supported slab modes? It means that there's no coupling within the Z direction. So the up and down direction, there's no coupling. It's only purely in the X and Y plane. That's why we can actually simplify it to a 2D FDTD. And this is mainly used where dimensions are when you're simulating the large devices. For example, your waveguide is 1 micron and with waveguide, and you're trying to simulate it over 1 centimeter or 1 millimeter. In this case, if you're going to simulate it to such a long regime or long distances, for you to do a 3D FDTD, it may take weeks and so on. So to simplify that process, you can actually use a variational FDTD to do the simulation. Of course, for the variational FDTD, it's only good for quick optimization of your planar waveguide geometries. What do I mean by this is if you're not sure what kind of performance you're getting, this is where you can actually do a quick optimization. If you are very wavelength sensitive in terms of the result, variational FDTD will not give you a wavelength sensitive information. In this case, because for wavelength sensitive, your coupling between the different supported modes does play a part. So in this case, you will need to go back to a very 3D geometry to actually do the simulation itself. Okay, so for the mode application, it covers a wide range of different applications. For example, coupling between fibers and waveguides, spot size converters, waveguide tapers, 90 degrees waveguide bands, and so on. So these are some application areas where you actually use the mode solvers to do the simulation. Okay, the last component level 2 that I'm going to cover is numerical multiphysics. Numerical multiphysics
different from what we have done in FDTD and mode, because this focus on the electrical and thermal effects of within the waveguide or within the structure that you're trying to do your simulation. So of course, we do not only just provide the thermal simulations and the electrical simulations, we also provide optical simulations within it, so you can actually do a full optical, thermal, and electrical simulation within one solver itself. So this is where we have the optical solver, DGTD, which is some similar to FDTD, but instead of using the conformal meshing, we use a finite element method for unstructured meshing. So for this unstructured meshing, it enables you to actually model curve geometries more effectively. So DGTD is an analogy to FDTD in the time domain. So we also have a solver where we actually cover the frequency domain, which is called the FEM solver or the FEM solver. So these are the two optical solvers that are within the multiphysics domain, where it focuses mainly on the optical regime. In the electrical regime, we actually focus on semiconductor charge transport solver. We are actually solving the 2D or 3D element Poisson or drift diffusion equations. This is where you can include electrical and optical stimulus. It also uses the finite element mesh to actually do the profiling. And with the charge solver, you actually can do like doping and so on, where you can actually do doping profile. The heat solver itself solves the 2D or 3D finite element heat transport equations, or coupled with Ohm's law, where you can actually take into account some electrical effects as well. This is where you actually study, for example, the uniform temperature, power, heat flux, convection, and radiation of your optical structures, and how does heat actually play a part in affecting optical performance. And within it, we also have a multi-quantum well solver, where you actually can simulate quantum mechanical behaviors in semiconductor layers. In certain applications, you can see the last point for electrical absorption modulators and LEDs. This MQW solver is actually integrated into the charge solver itself, so that you can actually do one simulation instead of separating into two different simulations. Okay, so for multiphysics, it covers a wide range of applications, whether you're talking about Mie scattering, photothermal heating of plasmonic nanostructures, bipolar junctions, solar cells, thermally tuned waveguides, for example, thermal switching. All these are areas of applications where you actually need to study the thermal, electrical, and optical effects. Okay, so what I've covered so far has been the component level tools. The last one I'm going to cover is the circuit level tools, which is mainly numerical interconnect. So numerical interconnect is a circuit level simulation where you're focusing on the circuit trees. For example, optical transceivers, WDM system, modulators, optical switches, or LiDAR, if you're interested in working on LiDAR systems. This is where you actually study how it flows from one component to another component to create one optical photonic system. And it comes in GUI and scripted design interface. You can actually introduce optical sources, measurement elements. You can actually add in whatever data you have done. For example, a waveguide data into a waveguide itself, or even coupling data and so on. So everything that you have done in component can be added as a file, data file into a component in the circuit level 2 to do a actual circuit level simulation. This is where you can actually study frequency and time domain analysis, Monte Carlo analysis, and so on. Of course, with interconnect, there are growing interest in terms of quantum computing, quantum photonics. So this is where we actually introduce what we call the quantum photonic circuit simulation, or Q interconnect. This is where you can actually study quantum behaviors in photonic integrated circuits. How do we actually do them? Basically, in quantum
photonics, whatever you have done in the component level is still the same. The only difference will likely be the input source. This is where you're actually going to send in a quantum state and analyze how it actually transforms or change according as you go through the different component. So where you're going to fit in a photon source and you have all these circuitries, and you actually try to analyze how you at output, what kind of state, the probability of the state, and so on, the probability of the success. So this is where we actually send in photonic qubits or Fock states into our interconnect photonic circuits, and actually measure, for example, the density matrix, the behavior, and all of this is analyzed using the what we call the quantum S matrix. And this Q interconnect is not a separate solver, it's part of a solver within interconnect itself. Okay, the last circuit level 2 is the CML compiler. CML compiler is mainly used by foundries. Why do I say that? Because this is basically a PDK library where they actually enable CML encryption, statistical support, automated test generations. So if you work with foundries for their fabrication, so if you are not going to be involved in fabricating it yourself, you're going to send your design out to a foundry to fabricate it for you. You can actually use their PDK existing libraries. You can ask it from them, and then you can actually import into Lumerical to do a simulation first, whether is it in interconnect or any of the component level tools. So this, and basically CML compiler takes into account all their fabrication tolerances and everything, so that whatever model that you're trying to take from their the CML compiler into interconnect to do your simulation, you're actually taking actual data from the foundry itself. So you can, if you use the actual data in terms of what they can do, you'll be able to get accurate results if based on your design itself. Okay, so this is where you actually use the Lumerical CML compiler. So now I will cover mainly the application space itself. So for ANSYS Lumerical, we cover a wide range of application space, be it datacom, LiDAR. I talked quite a bit on quantum, PDK, sensing, metrology and defect, AR, VR, image sensors, and so on. So there are a wide range of applications that we actually cover in terms of using ANSYS Lumerical. And all this information, or there are some what do I call application libraries that we actually have in Lumerical that you can actually reference and use them to actually build on to do your own research. So you're not going to start from scratch whenever you are going to do your whole new Lumerical simulation. You can actually use whatever existing library or formats that we have, how you can actually modify them or use them in your simulation as well. Okay, so things like optical interconnect. So this is where we actually covered different ways of using the solver itself. So for optical interconnects, the engineering goal is to actually support modeling and design and optimization of photonic design for maximizing coupling efficiency. So in this case, we actually use Lumerical FDTD and mode to do the sweep analysis for photonic designs, such as edge couplers, grating couplers, and so on. And you can actually introduce electrical field data for nano micro scale structures. And this is where we introduce ANSYS ZMax to do the optical studio, ANSYS ZMax optical studio to do lens imaging and tolerancing. So for example, the 2-lens coupling system is done in Optic Studio, where you can actually study the focusing and coupling efficiency. Okay, so what is the benefit of using this is it improves coupling efficiency by 20% compared to just guessing it. You actually can optimize the design performance, and you can actually identify any assembly and manufacturing tolerances in photonic optical design processes. Okay, so in communication systems, for example, we are talking about designing
optimizing bandwidth, power consumption, targeted wavelength that you want, and so on. So this is where you can actually harness the numerical together with our partner Cadence to do a EPDA analysis. And this can be all, this works quite closely together with Foundry PDKs, where you have all range of models that you can actually use to do your simulation itself. The next application will be on the high-tech camera design and analysis. So this is where you can actually do use numerical to do your CMOS sensor design. ZMAX is where you actually do your lens stack, and SPIOS is to use in the camera modules in realistic scenes. For example, in imaging or IR infrared imaging, whether you can actually detect the right images and so on. So this is where you can actually use the different tools to do your whole camera lens stack from sensor all the way to placement of the camera. I know there were also talks on LiDAR. So LiDAR also has a heavy emphasis on using of numerical. This is where you actually do the component development, where you actually do your VCSELs, lasers, optical phase arrays. All this depends on using ANSYS numerical to do your simulation. And you can build the whole system together with the ZMAX and SPIOS available in ANSYS. And we also have optimization, such as using a closed loop simulation with OptiSlang and AV Accelerate. Is a tool for optimizations of your whole processes. Okay. So within numerical itself, and in automotive LiDAR, what kind of areas are we targeting? In lasers itself, you are using mainly FDTD mode or multi-quantum well to do your simulation. For phase shifters, you require electrical effects and thermal effects. This is where you use FDTD, charge and heat. For antenna simulations, you can use FDTD to do your antenna simulations. Photo detectors, similarly, you can use FDTD to do your simulations. And by putting all of these components together, you can actually do a phase array of photonic circuit simulation using the interconnect. And all these images that you see are actually actual examples that are in our application library, which you can actually use to practice and modify further to do your own research or product development. Okay, the last area that I'm going to talk about is basically quantum photonics, which I already talked quite a bit about. We are actually using the same basic component level tool, and in the circuit level simulation, this is where we actually introduce the quantum input states, and you can actually find out the probability of your output states as it goes through your circuitry. Okay, the last two slides that I'm going to cover basically are just an overview of what are the customer base or users that are using ANSYS numerical. As you can see, there are quite a huge range of companies that are using ANSYS numerical to do simulations. And in the future, if you work with any of these companies, they will likely be using ANSYS numerical to do their photonic simulations as well. Okay, and in the academic, why is it important? Is because ever since ANSYS numerical started, there are also growing citations of using numerical to do in paper simulation in the papers using ANSYS numerical as well. Okay, so you are not alone. There are actually a lot more people that are actually using ANSYS numerical to assist them in their research and production. Okay, so this will be my final slide. Thank you for this time for me to introduce ANSYS numerical. Thank